Tiếp theo tôi xin giới thiệu với anh chị đó là trường hợp tàu bay hóa phản chi bus strike. Thì trường hợp tàu bay hóa phản chi đó là một sự va chạm giữa tàu bay và một hoặc là nhiều con chim có thể gây ra trong quá trình cất hoặc là hạ cánh. Thì nó có những cái nguy cơ tiềm tàng đối với sự hư hỏng đến tàu bay. Thì để làm rõ hơn cái vấn đề tàu bay ba bánh chip thì tôi xin giới thiệu cho anh chị một đoạn video clip để mà thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề tàu bay tất cả hạ cánh ba bánh chip. Xin mời anh chị. Imagine you're in an airplane and a flock of birds is flying dangerously close to the aircraft. Before you know it, you hear a boom and the plane starts to shake. You see fire and smoke and you don't know what's going on. What you're seeing is the aftermath of a particularly serious bird strike, and it's a surprisingly common occurrence. Every year, bird strikes cause up to $1.2 billion in damage to planes around the world. Incidents in the U.S. alone make up 1/3 of this, with around 16,000 bird strikes recorded each year. 97% of bird strikes occur at airports, specifically during two phases of a plane's flight, takeoff and landing. Due to planes being at lower altitudes at this stage of flight, birds are more likely to find themselves in the vicinity of a plane and its engines. But that doesn't mean bird strikes never happen at cruising altitudes. Bird strikes have been recorded all the way up to 30,000 feet above the ground. The highest recorded bird strike happened at an altitude of 37,100 feet above sea level, when a Rupel's vulture collided with a plane flying over the Ivory Coast. Coincidentally, this was also the highest recorded case of avian flight. So what happens when a bird hits an engine? Birds flying near the front fan of a plane's turbine engine are at risk of getting sucked in and shredded. Jet engines take in a massive volume of air during flight to help generate enough thrust. To take in that much air, its fans have to spin at up to 20,000 revolutions per minute. As we go deeper into the engine, fans and other bladed serrated components become smaller and smaller, so the air coming in can be sped up and compressed. If the bird is big enough to get stuck in the front fan, it can potentially halt the operation of the plane's engine. A fan blade can end up displaced into another blade, causing a domino effect or a cascading failure. Thankfully, only a very small percentage of bird strikes result in an accident. Very rarely do birds of a significant enough size end up caught in a plane's engines. Even when worse comes to worse, most planes can operate with just one functioning engine. They even come with design features that ensure the engines are able to safely shut down upon ingesting a bird weighing more than 4 pounds in order to minimize any damage. Pilots are also trained to operate planes and safely land in these situations. Even if a plane crashes into a flock of birds head-on and both engines are disabled, it's still possible to guide the aircraft to safety. In January 2009, an Airbus A320 crashed into the Hudson River shortly after takeoff. Why? It ran into a flock of birds. Thanks to a combination of luck and quick thinking by the plane's pilot, the aircraft was able to make a relatively low-impact landing on the Hudson River. All 155 people on board were safely rescued. Even if bird strikes don't pose a statistically significant enough risk to plane crews and passengers, measures are still being taken to minimize their cumulative damage. Airport personnel avert birds from getting near planes through the usage of gas cannons, which generate a loud noise when connected to a spark plug. They've also been known to use visual repellents, such as landing lights, and even laser pointers to drive off birds flying a little too close.
Aside from that, air traffic controllers also adjust flight paths depending on migratory patterns of known bird species with the assistance of specialized avian radar systems. Moving forward, simply avoiding the flight paths of migratory birds seems to be the right approach. But as long as birds and aircraft share the skies, there is always the risk of collisions. Như các anh chị vừa được xem trên đoạn video clip ngắn thì các anh chị có thể thấy rằng thì ngoài cái vấn đề về nguy hiểm tàu bay, nguy hiểm về tính mạng hành khách trên tàu bay, thì việc mà tàu bay qua vị trí cũng gây ảnh hưởng thiệt hại kinh tế rất lớn cho các nhà vận hàng không. Thì theo video clip ghi nhận được thì mỗi năm trung bình thì các hãng không thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đô la vì lý do là tàu bay vào vị trí. Và một cái ví dụ rất là điển hình ở trong cái trường hợp mà tàu bay vào vị trí đó là xảy ra ở Mỹ năm 2009, và buộc tổ bay phải quay tàu bay trở về sân bay hạ cánh. Tuy nhiên mà tổ lái không thể đến được sân bay, xin lỗi, quay lại sân bay cất cánh, nhưng mà tổ lái không thể đến được sân bay cạnh vì lý do là hỏng hóc động cơ. Sau khi vào vị trí, buộc tổ lái quyết định là hạ cánh trên sông ở thành phố Houston, nước Mỹ. Thì rất may mắn là toàn bộ hành khách đã được giải cứu an toàn, và người phi công này cũng được ghi nhận như người bị đánh hụt đã cứu mạng sống rất nhiều hành khách trên cái tàu bay, tránh khỏi một thảm họa do hư hỏng động cơ dẫn đến tai nạn hàng không. Đoạn sau thì cũng có nói đến vai trò của người kiểm soát viên nước trong những trường hợp mà nắm bắt được cái lô di chuyển cũng như là cư trú của các cái đàn chim lớn, thì cũng nên thông báo cho tổ bay cũng như là thay đổi những đường dừng bay, những các cơ bay để cường hạ cánh sân bay một cách an toàn. Vâng, tôi xin hết ạ. Cảm ơn chị.